Welcome to Physics Master G class. So here is a GTM 3 paper with the analysis. సో ఈరోజు పేపర్లో థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి దేర్ ఆర్ 3 క్వశ్చన్స్. ఒకటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ బేస్ అయ్యి, ఇంకోటి అడియాబాటిక్ మీద, ఇంకొకటి ఎఫ్ఎల్టీ, ఇంకొకటి కండక్షన్ మీద, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి కూడా. సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వెర్నియర్ కాలిపర్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్. నెక్స్ట్ కైనమాటిక్స్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్, ఒకటి గ్రాఫ్ బేస్డ్, రిలేటివ్ వెలాసిటీ బేస్డ్ అండ్ వెక్టార్స్ బేస్డ్. అండ్ దేర్ ఆర్ 2 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద రొటేషనల్ మోషన్, ఒకటి టార్క్ బేస్డ్, ఇంకోటి వచ్చి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా బేస్డ్. సో సెమీ కండక్టర్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, జెనర్ డయోడ్ మీద ఒకటి, యాజ్ వెల్ యాజ్ లాజిక్ గేట్ మీద ఒకటి. అండ్ వర్క్ పర్ ఎనర్జీ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి బేసిక్ ఫార్ములా బేస్డ్, ఇంకొకటి వర్క్ ఎనర్జీ థియరమ్ బేస్డ్. అండ్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి దేర్ ఆర్ 3 క్వశ్చన్స్, ఒకటి ఫ్రిక్షన్ నుంచి, ఇంకోటి లామి థియరమ్ నుంచి, ఇంకోటి కన్స్ట్రైంట్స్ నుంచి. అండ్ ఎస్హెచ్ఎంలో దేర్ ఇస్ 1 క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద యాక్సలరేషన్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో దేర్ ఆర్ 3 క్వశ్చన్స్. వన్ ఈజ్ హైడ్రోస్టాటిక్ పారాడాక్స్ మీద, ఇంకొకటి ఎక్సెస్ ప్రెజర్ మీద, ఇంకొకటి ఫ్లక్స్ మీద. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ షిఫ్ట్ ఆఫ్ అ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో మ్యాక్సిమం థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ నుంచి ఎక్కువ వచ్చాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కైనమాటిక్స్ నుంచి కూడా, రైట్? సో ప్లీజ్ రివైజ్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద పేపర్. The first question is on the Vernier calipers from these units and dimensions. Question is, in a Vernier calipers, n divisions of the main scale coincide with n plus m divisions of the Vernier scale. What is the integral value of m for which the instrument has a minimum least count? So you know minimum least count is nothing but, one second I will explain. So general image ante let it be like right, ఇది మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ అనుకో, జస్ట్ ఒక మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ అనుకో, అండ్ ఇది వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ అనుకో. వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇస్, ఈ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్, ఈ వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ రెండు ఈక్వల్గా లేవు. రెండు ఈక్వల్గా లేకపోవడం ఏమైంది అంటే, ఈ రెండింటి మధ్య కొంత తేడా ఉండదు, లేకపోతే కొంత డిఫరెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఆ డిఫరెన్స్ని ఏమంటామంటే వీ కాల్ దట్ డిఫరెన్స్ యాజ్ అ లీస్ట్ కౌంట్ అంటాం. సో దేర్ ఫోర్ ది లీస్ట్ కౌంట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ లీస్ట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు మధ్యన డిఫరెన్స్. ఏ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంటే ఎంఎస్డీకి యాజ్ వెల్ యాజ్ విఎస్డీకి మధ్యన డిఫరెన్స్. సో లీస్ట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్డీ మైనస్ విఎస్డీ. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లీస్ట్ కౌంట్. లీస్ట్ కౌంట్ అంటే ఈ ఎంఎస్డీ డివిజన్, ఈ విఎస్డీ డివిజన్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటూ అక్కడ కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ లీస్ట్ కౌంట్. దట్ లీస్ట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్డీ మైనస్ విఎస్డీ, రైట్? And there is a relation between these two here from the problem. So n divisions of the main scale coincide with the n plus m divisions of the Vernier scale. So therefore from the given value you could say this n main scale divisions. So nMSD, one second. So nMSD, right? nMSD equal to n plus capital, right? So n plus m into VSD. So this is what it is given. Therefore I can find out this VSD value. So VSD is equal to n by n plus m, n by n plus m, what? N by n plus m MSD. So one VSD is equal to this MSDs. So therefore substitute this value here. Therefore least count is equal to, you could say least count is equal to MSD here, or else take out this MSD out, 1 minus n by n plus m, right? N plus m. Therefore this least count will be equal to, so you could say MSD here, if I write as a n plus m minus n by, you can write as a n plus m, right? So this one get cancelled. Therefore the least count value is, therefore the least count is equal to m by, how much is it? M by n plus m into MSD, right? For example, if you take the least value of this m is 0, everything will be 0. Therefore the least value of m ante this the least value of m is 1. To be the least count has to be minimum. So least count అనేది minimum ఉండాలి అంటే this m value should be equal to 1 ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం least value 0 అనుకుంటే everything will be 0, right? Therefore, so this is the one thing that you have to keep in mind, that is this least count is equal to MSD minus VSD. Once again, the least count is equal to MSD minus VSD. So this is the formula that you have to keep in mind. ఇది ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందంటే because of this one. సో ఒక మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్, ఒక వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉండవు, రెండు మధ్యలో కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ డిఫరెన్స్ని మనం ఏమంటామంటే లీస్ట్ కౌంట్ అంటాం. దట్ లీస్ట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ MSD minus VSD, రైట్? సో దట్ ఇస్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ క్లియర్ everyone. So next one is a question from this kinematics. The acceleration time graph of a particle moving in a straight line is shown in the figure. The velocity of the particle at time t is equal to 0 is 2 meter per second, right? The velocity after 2 seconds will be. So now you know, like
acceleration formula. Since you know the acceleration formula, what is the acceleration formula? Acceleration is equal to A is equal to dv by dt. A equal to dv by dt. Therefore, you could say this dv is equal to A into dt. dv is equal to A into dt. Therefore, here it is acceleration, here it is the time. For example, if you find the area under this graph, that will be equal to what? This change in velocity. So therefore, the area under AT graph. Area under AT will be equal to what? Change in velocity. That is the one logic that need to be keep in mind here. So right. So the area under this area under AT graph will be equal to d into v, change in velocity. Therefore, change in velocity dv is equal to, or change in velocity v final minus v initial, equal to what is the area here. So this area can be written as half into base into height, and this area is also half into base into height. Therefore, I can add the 2 into half into base into height, 2 into half into base into height. So therefore, this 2 to get cancelled, that will be equal to base into height. What is the base here? What is the base? Base is nothing but this one. This values are 1 here, this value is 2 here. So this base is, one single base is how much? 1 into this height is how much? 4, right? That will be equal to 4. So therefore, Vf minus Vi is equal to 4. Not the answer is 4. So you know V initial is how much? 2. Therefore, V final will be equal to how much? 6. So V final is equal to 6 meter per second. That V final is equal to 6 meter per second. So from this graph, you have to understand only one thing, or you have to remember, you need to carry. ఇక్కడ నువ్వు క్యారీ చేయాల్సిన నాలెడ్జ్ ఏంటి అంటే, ఏరియా అండర్ AT గ్రాఫ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. Area under AT graph will be equal to change in velocity. So that is the one thing you need to carry here. And down the part extra point could add chadam. That will be easy to revise later. Extra point add jasma. Extra point is this one. For example, if it is a VT, right? So let's say the graph is V here, and let's say the graph is T here, and you know this area under this VT graph. Guys, the area under this VT graph will be equal to what? Equal to displacement. The area under VT graph will be equal to displacement. So please keep that in mind. Area under VT graph is displacement. Area under AT graph is change in velocity. Here this displacement, this area, which area? This area. So this area will provide what? Displacement. That will provide a displacement. So please keep that extra point in mind for this question. Right? So prati question ki oka extra point నేర్చుకుంటూ పోతే మనకి బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ అయ్యింది. Right? So next one is this one. So this is from KTG. A tank used for filling helium balloon has a volume of 3 meter cube and contains 2 moles of helium gas at 20 degrees Celsius. So there is a tank here. This tank is having a helium gas. This tank is having a helium gas. ఈ ట్యాంక్లో హీలియం గ్యాస్ ఉంది. ఈ ట్యాంక్లో హీలియం గ్యాస్ ఉంది. ఈస్ హ్యావింగ్ హీలియం గ్యాస్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 3 meter cube. సో 3 meter cube ఆఫ్ హీలియం గ్యాస్ ఉంది అండ్ కంటైన్స్ 3 meter cube ఉంది. కంటైనర్ వాల్యూమ్ 3 meters ఉంది, బట్ గ్యాస్ ఎంత ఉంది? 2 moles ఉంది. 2 moles of helium gas at 20 degrees Celsius. Assume that the helium behaves like an ideal gas, then the total translational kinetic energy of the molecule is. So you know this law of equipartition energy. So here we are using a concept of law of equipartition. We are using a concept of law of equipartition. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఏమైంది అంటే, మనం ఇచ్చిన కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంతా కూడా ప్రతి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్కి హాఫ్ షేర్ అయింది. సో దిస్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ప్రతి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్కి హాఫ్ కేటీ షేర్ అయింది. మనం ఇచ్చిన ఎనర్జీ అంతా కూడా ప్రతి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్కి హాఫ్ కేటీ షేర్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ f degrees of freedom, that will be equal to f by 2 k into t, and that can also be written as k is equal to f by 2 nr delta t. F by 2 nr delta t, we can also write the formula like this. So each energy and the goda, each and every degrees of freedom ki half share this. If there are f degrees of freedom, then that will be equal to f by 2 into nr delta t. So therefore you can substitute the value. This k is equal to, you know, helium gas. Helium gas is what? Helium gas is monoatomic. So it's nothing but 3 by 2 into, which is 3 by 2 into nr delta t. So n is given as a 2 into r is, you know, 8.314 into delta t. You know, this temperature is nothing but how much? 20. You can convert it into Kelvin, so 293. So therefore do all this calculation, you will get the answer, right?
Next one, this one. Acceleration displacement graph of a particle executing SHM is shown in the figure. The time period of its oscillation is, so it is a question based upon this SHM, right? Whenever the particle is doing SHM, the condition for the SHM is, remember guys, what is the condition for the SHM? That SHM condition is A directly proportional to minus omega square into x, right? So you could also say that A is equal to omega square into x. Now if there is acceleration on this y-axis and there is a displacement on the x-axis, then you could say this is like y is equal to mx. This is like y is equal to mx. Now the slope is equal to what? The slope is equal to omega square. The slope is equal to omega square. Now this angle is almost tan. Slope can be written as a tan 45. Slope can be written as tan 45. So tan 45 is equal to 1. Therefore omega square is equal to what? Omega square equal to what? Omega square is equal to 1. Since the omega square is equal to 1 and omega is equal to what? Omega is also equal to 1. If omega is equal to 1, omega can be written as 2 pi by t. Omega can be written as 2 pi by t is equal to 1. Therefore, you could say this t is equal to 2 pi. Right? That was the time period. So you have to keep this logic in mind over here. Please keep or carry forward this formula. A directly proportional to minus omega square x. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ ఎస్హెచ్ఎం కండిషన్ నుంచి ఇలా గ్రాఫ్ బేస్ అడుగుతా అనుకుంటాం, అసలు అనుకునే ఛాన్సే లేదు. బట్ వీ గాట్ దట్ ఛాన్స్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇలా గ్రాఫ్ బేస్డ్ నుంచి కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని మనకు అర్థమైంది. సో బీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఇలా గ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఎక్కడ నుంచి? ఈ ఎస్హెచ్ఎం కండిషన్ నుంచి. ఎస్హెచ్ఎం జరగాలి అంటే యాక్సిలరేషన్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్ ఎక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నెగిటివ్ ఆఫ్ ఇట్. అక్కడ నుంచి కూడా గ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. బట్ లక్కీ ఈ జస్ట్ ఆస్కర్ దట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ బేస్డ్. సో ప్లీజ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ దట్ టు ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. సో everybody know this concept, right? So concept is hydrostatic paradox from the fluid mechanics. So two vessels A and B of different shapes have the same base area and are filled with the water up to the same height h. The force exerted by the water on the base is Fa for vessel A and Fb for a vessel B. The respective weights of the water filled in the vessels are Wa and Wb. Then we have to calculate what? We have to find out this relation. So here, this liquid and this liquid, both are the same liquids and they both are at the same height. So normal ga ee hydrostatic paradox prakaram, in case a same liquid okay level lo or okay height lo unte, the pressure will be same at the two containers irrespective of a shape. Repeating, irrespective of a shape, okay liquid okay level lo same untadi. So okay liquid let me repeat. So according to the paradox, కంటైనర్ లిక్విడ్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఒకే లెవెల్లో ప్రెజర్ అంతా ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్లో లిక్విడ్ ఉంది, ఈ కంటైనర్ లిక్విడ్ ఉంది, ఈ కంటైనర్ లిక్విడ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండ్ దే బోత్ ఆర్ అట్ స్టాటిక్, నథింగ్ బట్ రెస్ట్లో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ హైట్లో 1 సెకండ్ లెట్ మీ రైట్. సో రెండు రెస్ట్లో ఉన్నాయి, రెండు సేమ్ హైట్లోనే ఉన్నాయి, రైట్. రెండు రెస్ట్లో ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ రెండు సేమ్ లెవెల్లోనే ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఏమైంది అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ హైడ్రోస్టాటిక్ పారాడాక్స్, సో ఇక్కడ ఎంత ప్రెజర్ అయితే యాక్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ కూడా అంతే ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది. ద సేమ్ ప్రెజర్ విల్ యాక్ట్ ఎట్ బోత్ ద పాయింట్స్ బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రోస్టాటిక్ పారాడాక్స్ కండిషన్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? సో హైడ్రోస్టాటిక్ పారాడాక్స్ ప్రకారం ఇక్కడ ఎంత ప్రెజర్ అయితే ఇక్కడ కూడా అంతే ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఏరియా యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ ఏరియా ది బోత్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఆర్ సేమ్, రెండు ఏరియాస్ సేమే. సో కాబట్టి ప్రెజర్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ ఇంటూ ఏరియా. Right, force is equal to pressure into area, and here also force is equal to pressure into area. So area same, pressure is same, so therefore force at A is equal to force at B, they both are same. బట్ ఇక్కడ వెయిట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర వెయిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర వెయిట్ రెండు ఈక్వల్గా ఉండవు. ఎందుకంటే ఈ కంటైనర్లో లిక్విడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఈ కంటైనర్లో లిక్విడ్ తక్కువ ఉంది. సో కాబట్టి వెయిట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ కంటైనర్లో లిక్విడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ కంటైనర్లో ఉన్న లిక్విడ్ యొక్క వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈ సెకండ్ కంటైనర్లో ఉన్న లిక్విడ్ యొక్క వెయిట్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఈజ్ FA equal to FB, WA greater than WB. Answer is B for this question. So please keep that hydrostatic paradox in mind. According to hydrostatic paradox, in case liquid అనేది రెస్ట్లో ఉంటే irrespective of container shape ఒకే లెవెల్లో ఉన్న ప్రెజర్ అంతా కూడా ఒకే లెవెల్లో ఉన్న పాయింట్స్ దగ్గర ప్రెజర్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. కంటైనర్ రెస్ట్లో లిక్విడ్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ షేప్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ ఒకే లెవెల్లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటికీ ప్రెజర్ సేమ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్
hydrostatic paradox. Please carry forward that for the next exam. Next, a homogeneous chain of length L lies on the table. The coefficient of friction between the chain and the table is mu. The maximum length which can hang over the table in a equilibrium is. So this question is also easy one, right? Easy question. So there is a friction here mu. Now ikkada normal ga chain length L unnappudu, let's say the chain length is L, mass m, let's say the mass is m. Chain length L ఉన్నప్పుడు mass is m. Now this length is L, and now ఇప్పుడు ఇది L అంటే ఇక్కడ పైన ఎంత ఉంటుంది L మైనస్ L, ఈ పైన ఎంత ఉంటుంది L మైనస్ L. ఇప్పుడు ఈ హ్యాంగ్ అవుతున్న చైన్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది, when the length is L the mass is m. So when the length is small l the mass is, let's say, m dash. Therefore this m dash is equal to, you could say, m into small l by capital L, and this దీని weight ఎంత అంటే that weight can be written as, you could say, m dash g. సో ఇప్పుడు దీని వెయిట్, సో ఇక్కడ హ్యాంగ్ అవుతున్న వెయిట్ ఎంత అంటే దట్ వెయిట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ml by l into g, ml by l into g. సో దిస్ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాంగింగ్ చైన్. ఇప్పుడు ఈ పైన ఉన్న చైన్ యొక్క మాస్ ఎంత అంటే, అగైన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ కేస్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ లెంత్ l ఉన్నప్పుడు మాస్ m ఉంది. ఇప్పుడు లెంత్ వచ్చేప్పటికి l మైనస్ l ఉంది, మాస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే లెట్స్ సే m డాష్ అగైన్, అండ్ దేర్ఫోర్ దిస్ m డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు l మైనస్ l, రైట్, l మైనస్ l ఇంటూ క్యాపిటల్ m బై, we could say, small capital L. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ది నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే, ఓర్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్ట్ అయ్యే ఫ్రిక్షన్ ఎంత అంటే, దట్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu ఇంటూ m ఇంటూ g. సో దిస్ mu ఈజ్ mu అండ్ m ఈజ్ దిస్ వన్. సో l మైనస్ l ఇంటూ క్యాపిటల్ m బై క్యాపిటల్ L, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద లాజిక్ దట్ నీడ్ టు బి కీప్ ఇన్ ద మైండ్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ లాజిక్ దట్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ గైస్, రైట్. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ పార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ పార్ట్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫ్రిక్షన్ ఈ వెయిట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఇది లాక్కుపోతూ ఉంటుంది, దీన్ని లాక్కుపోతూ ఉంటే ఇది లాక్కుపోతూ ఉంటే ఇక్కడున్న ఫ్రిక్షన్ దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఇలా యాక్ట్ అయింది, సారీ. సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్, వన్ సెకండ్, ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఇలా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. ఆ ఫ్రిక్షన్ అలా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిక్షన్ ఏం చేయాలంటే ఈ వెయిట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ ఫ్రిక్షన్ ఈ వెయిట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద వన్ కండిషన్. సో దిస్ ఫ్రిక్షన్ హ్యాస్ టు బి వెయిట్ దట్ బ్యాలెన్స్, రైట్. సో అలా చేస్తే mu ఇంటూ l మైనస్ l ఇంటూ m బై l ఇంటూ g, రైట్, ఇంటూ g. సో దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, ml బై క్యాపిటల్ L ఇంటూ g. సో దిస్ capital get cancel, this gg get cancel, this m get cancel. So therefore what we left with, I left with the mu l minus mu small l equal to l. So therefore I could say mu small l is equal to, this mu into capital L is equal to L of mu plus 1. So therefore you will get the answer. If you take this L equal to, you could say it is nothing but mu L by mu plus 1. That is the answer for this question. So small l is equal to mu L by mu plus 1. That is the answer for that question, right? Clear everybody? So next one. Again, this is an easy question. A policeman moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet from a gun at a thief's car which is moving away in the same direction with a speed of 190 km per hour. So this the police car is moving with the velocity of what? The police car is moving with the velocity of 30 km per hour. So it is moving with a 30 km per hour, and a thief car is moving with a velocity of 190 km per hour. 190 km per hour. 190 km per hour. So now 180 km per hour, if the muzzle speed of the bullet is, muzzle speed is nothing but speed of the bullet with respect to the gun of the bullet is 150 meter per second. So which is nothing but 150 meter per second here. So this is the bullet speed with respect to what? With respect to the car. Need keep that in mind. This is car velocity 30 km per hour. This is the thief car velocity 190 km per hour, and this is bullet velocity but with respect to car. So this is the bullet velocity, with respect to police car. That was the bullet velocity with respect to police car. This is not the bullet velocity, that is bullet velocity with respect to the police car, right? So if you convert this 150 meter per second into this kilometer per hour, you could write it as a 150 into, you can write as a 18 by 5, right? So this one how much? 30 times. So therefore that will be equal to how much? 540. That will be equal to 540 km per hour, right?
that is 540 km per hour. What is this 540 km per hour? That is velocity of the bullet with respect to the police car, not the velocity of the bullet, right? So therefore, according to this relative velocity concept, velocity of the bullet with respect to the police car can be written as velocity of the bullet minus velocity of the car, police car. What is the velocity of bullet with respect to police car? Which is nothing but 540 will be equal to, we don't know velocity of the bullet, actual velocity of the bullet, and velocity of the car is, police car is 30. Therefore, you could say velocity of the bullet is equal to how much is it? 570, right? That is the velocity of the bullet with respect to, that is the velocity of the bullet, own velocity of the bullet with respect to not anything, wrong pen selection. How much is it? This is how much? 540. How much is it? 570, right? 570 km per hour. 570 km per hour, that is the velocity of the bullet with respect to ground. So now we have to ask, what we have to ask? Find the speed of the bullet with respect to the thief car. So again the same condition. Now velocity of the bullet with respect to thief now will be equal to velocity of the bullet minus velocity of the thief. So velocity of the bullet with respect to thief car is equal to velocity of bullet is how much? 570. 570 minus thief is how much? 190. 570 minus 190. What is the 570 minus 190? This will be equal to 380 km per hour. Right? So that is the answer for this question. Easy, right? That is the relative velocity based from the kinematics. Right? So this is from semiconductors. The graph given below represents the IV characteristics of the Zener diode. Which part of the characteristics curves is most relevant for the operation as a voltage for regulator? So this is a condition for, this side. One second. Yeah, this side is for forward bias, this side is for forward bias, and this side is for reverse bias. This side is for forward bias and this side is for the reverse bias, if you remember this semiconductor concept. And at particular voltage ఏమేది అంటే రివర్స్ బయాస్లో ఒక పర్టికులర్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఏమేది అంటే ఆ సిలికాన్లో ఉన్న బాండ్స్ అన్నీ బ్రేక్ అయిపోయి ఎక్సెస్ కరెంట్ ఫ్లో అయ్యింది ఒక పర్టికులర్ వోల్టేజ్ దగ్గర. ఆ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ ఏమంటాం అంటే జెనర్ వోల్టేజ్ అంట. Right now, as a voltage regulator operation, so what is the answer? Let me check the question again. The graph given below represents the IV characteristics of the Zener diode. So this part will act as a Zener diode. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ రీజన్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ రీజన్. ఈ కాదు, ఇది రివర్స్ బయాస్ లోది, బట్ Zener diodes మాత్రం ఈ రీజన్ పనిచేస్తే ఈ రీజన్ అంటే ఏ రీజన్ అది డి రీజన్. సో ఆప్షన్ ఈజ్ 4 for that. Next, again this is a silly question here. Today's paper is somewhat easy. Right? The excess pressure inside a spherical soap bubble of radius 1 cm is balanced by 2 mm high column of oil. Specific gravity of oil is 0.8. We have to find out the surface tension. Excess pressure. What is the excess pressure formula inside a soap? Excess pressure of a soap can be written as a 4s by r. Ade normal air bubble aithe, water bubble aithe 2s by r. Right? Since it is a soap bubble, spherical soap bubble, the excess pressure, you could say this delta P. That delta P can be written as a 4s by r. The delta P can be written as a 4s by r. So that is the one thing that you need to be keep in mind first, which is nothing but a 4s by r. And pressure formula, this pressure is equal to, pressure is equal to rho into G into H. Pressure equal to rho into G into H. Right? So these are the two concepts that you're going to use. So please carry forward them for the next exam. At least we exam రాయకుండా ఉంటే. Right? ఈ రెండు ప్రెజర్స్ ఈక్వల్ అయితే has to be equal, because he is saying that this excess pressure is balancing this one. Therefore we could say this 4s by r will be equal to rho into G into H. So 4 is 4, you don't know this s, and this r is how much? R is how much? 1 cm. That can be written as a 10 power minus 2 will be equal to rho. So this is specific gravity. So density of the oil can be written as specific gravity into gravity of water. Specific gravity into density of water. Specific gravity and gravity and specific gravity and relative density. So 0.3 into density of water into G. G is nothing but what? 9.8. So into this H. What is the height? 2 mm, which is nothing but 2 into 10 power minus 3. Right? So this minus 3, this 3 get cancelled. If you do this calculation, you will get this surface tension as this one, which is 0.0392 Newton per meter. Right? That is the answer for that. So please keep that, and keep one more formula, that is delta P is equal to 2s by r.
delta P is equal to 2s by r. That is the extra formula that you have to keep in mind. What is for this formula? This formula is for what? ఇది దేనికి రానా ఇది దేనికి ఫర్ వాటర్ బబుల్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ సోప్ బబుల్, దిస్ ఇస్ ఫర్ వాటర్ బబుల్. దిస్ ఇస్ సోప్ బబుల్ కి ఎక్సెస్ ప్రెజర్, దిస్ ఇస్ వాటర్ బబుల్ కి ఎక్సెస్ ప్రెజర్. సో one is 4s by r, second one is 2s by r. So please carry forward them for your next exam. And this question again from the units and dimensions. A physical quantity of the dimension of the length that can be a physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon naught, right? So c is nothing but a speed of a light, it's nothing but velocity, and g is nothing but a universal gravitational constant, this e square by 4 pi epsilon naught. So now you have to use your technical mindsets in order to solve this problem, right? So we have to find out L dimensions in terms of C, G as well as the E. So you know G formula from the Newton's or gravitational law, you could say this F is equal to G m square by, you can write as R square. So from that I can write as G is equal to what? G is equal to F into R square by I can write as a m square. So this is the one thing that you need to be keep in mind. The problem solving skills are important, right? And next one, this one. So I could say this is nothing but is ekkada chusnattu kada F is equal to q square by 4 pi epsilon naught r square, right? So now this can be written as f r square is equal to what is it? Q square by 4 pi epsilon naught, right? So q square by 4 pi epsilon naught f r square, and this is nothing but gr square. So now what we have to do, right? Now multiply these two first. Multiplying these two, if I multiply these two, what I get f square r power 4 by m square, right? Clear? So this is what I get. If I apply the root of it, just doing the answer, if I apply the root of it, so what happens? That will become 1 second. That will become what? That will become f r square by m. F r square by m. So this f can be written as m l t power minus 2 into l square by, how much is it? By I can write as this capital M into 1 by c square. I'm just checking this one, 1 by c square. So 1 by c square can be written as L square t power minus 2, right? L t power minus 1 kabatti. So therefore mm get cancelled, this L square get cancelled, t power minus 2 cancel. So we left with this L. So therefore option A, right? Just trial and error method prakaram chesna. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ L is directly proportional to L is directly proportional to C power A, G power B, and this E square 4 epsilon naught C ఇలా రాసుకుంటూ పోయామంటే చచ్చిపోతాం. ఈ రోజుకి ఇది అవ్వదు ఇది. క్లియర్? సో దిస్ is the one thing, just use trial and error method sometimes, so you will get the answer, right? So please keep this logics in mind, so you will get it. Clear? Easy ne, but your logical brain important in order to solve this problem easy ne, but you need to understand this logical brain or use your logical brain in order to do this. Easy ne, but logical brain also, right? So this is the direct answer. This is the question from the gravitation, and this is also easy one. Question is, a launching vehicle carrying an artificial satellites of mass m is set for launch on the surface of the earth of mass capital M and radius r. So let's say this yellow one is earth. So this yellow one is earth, and it is having a mass as m and radius r. If the satellite is intended to move in a circular orbit of radius 7r. So this is revolving in the radius of 7r. The minimum energy required to be spent by the launching vehicle on the satellite is, whenever there is any body here,
ఇస్కాన్. ఇక్కడ ఇప్పుడు లాంచింగ్ ప్యాడ్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఈ లాంచింగ్ ప్యాడ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర లేకపోతే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ మీద ఎనర్జీ ఎంత అంటే జనరలీ దట్ ఎనర్జీ కెన్ బి రిటర్న్ as -g క్యాపిటల్ స్మాల్ m by you could say r. సో దాంతోపాటు అది పైకి పోవాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఎనర్జీ విచ్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ m into v square or let it be like kinetic energy will be equal to, now ఇప్పుడు ఇది ఈ ఆర్బిట్లో ఉన్నప్పుడు that will have again that will have what that will have, సో గ్రావిటేషనల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ప్లస్ దాంతోపాటుగా కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది, రైట్. 1 సెకండ్, స్పేస్ సరిపోవట్లేదు. సో -g క్యాపిటల్ M స్మాల్ m by r ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఇక్కడ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు సిన్స్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డే కాబట్టి స్టిల్ దట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ -g క్యాపిటల్ M స్మాల్ m by 7r, రైట్. ప్లస్, so there is a kinetic energy, that kinetic can be written as half into m into v naught square, right. V naught can be written as gm by 7r, that is at a distance of 7r, right. So whole square, right. So this square, this one get cancelled, therefore you could say -g capital M small m by r plus kinetic energy will be equal to -g capital M small m by 7r plus this can be written as g capital M small m by what sorry, this is nothing but 2 times of 7r. This is 2 times of 7r, right. So now you can do this calculation in order to find out this kinetic energy. So do this calculations are easy, so do it for in order to calculate it. So ఇక్కడ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్న లాజిక్ ఏంటంటే ఈ యొక్క లాజిక్ మాత్రమే. సో ఇనీషియల్గా యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇనీషియలీ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దాంతోపాటు ఈ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇక్కడ పోయిన తర్వాత సిన్స్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అండ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ లాజిక్ దట్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ ద మైండ్. And next this is depend upon this NLM, the two work per energy plus NLM అనుకోండి. So a block of mass m is suspended by a light thread from an elevator. The elevator is accelerating upward with a uniform acceleration a. The work done by the tension in the block during a t seconds is, so we have to find out the tension here. So since it is moving up with an acceleration a, so therefore దీని మీద pseudo force act అవుతూ ఉంటుంది. That pseudo force can be written as, let's say it is having a mass as m. So the pseudo force is mass into a plus దీంతో పాటు weight కూడా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది m into g. So therefore now the tension will be equal to what, ma plus m into g. So ma plus m into g, therefore you could say m of a plus g. So that was the tension. That was the tension acting here. You know work formula, that w is equal to, work can be written as force into some displacement. So work is equal to, force is what, force is m into a plus g, which is nothing but tension చేసే వర్క్ కాబట్టి మనకు అనుకునేది, into displacement can be written as half into a into t square, right, half into a into t square, right. Therefore the answer is this one, which is nothing but m by 2 into a plus g into, you could say, a into t square. So that is the answer, easy one, but you need to understand that pseudo force or the pseudo force is acting. సో ఇప్పుడు పైకి పోతుంది అంటే దీని మీద pseudo force అనేది కింద యాక్ట్ అవుతుంది, అందువల్ల నీకు టెన్షన్ అనేది m of a plus g వచ్చేది. దట్స్ ఇట్. I think clear everyone. So please understand that pseudo force, right. pseudo force ఎందుకు చేసాము అంటే why we use the pseudo force. now ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ను మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ చూస్తున్నాం. సో లిఫ్ట్ అనేది యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ ఆర్ నాన్ యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్, యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ వీ గెట్ a pseudo force. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ pseudo force కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని. ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం ఆ బ్లాక్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు నౌ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్, విచ్ ఈజ్ అ యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. మనం లిఫ్ట్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లిఫ్ట్ ఈజ్ అ యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. సిన్స్ వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ pseudo force. Hope that's clear why we get the pseudo force here. I think I'm clear. Next one is this one, an adiabatic process, the density of diatomic gas becomes 32 times its initial value. The final pressure of the gas is found to be n times the initial pressure, then the value of n is. So easy one. You know from the basic, since the basic adiabatic equation PV power gamma is equal to constant, right. This volume can be written as mass per density, right. Mass per density gamma is equal to constant.
Therefore you could say this P directly proportional to rho power gamma. Therefore you could say P final by P initial should be equal to rho final by rho initial whole power gamma. So what you need to do is just substitute all the values which are given, so you will get the answer directly. So no need to do this, right? So ఇంతకంటే దీని explanation ఏం లేదు, just substitute the values, you will get the answer, you know. And one more thing, you need to understand this gamma value. So what is the gamma value here? Gamma is equal to general formula f plus 2 by f. Gamma formula is f plus 2 by f. So for this diatomic gas, since it is diatomic, right, since it is diatomic, the degrees of freedom is how much? Since it is diatomic, you could say this f equal to 5. Since it is diatomic, the f is equal to 5. So please keep all these formulas also in mind, or just carry forward them for our next exam at least, right? In case ఇప్పుడు at least గుర్తులేకపోతే please keep that for our next exam కాల్కో, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కైనా గుర్తుపెట్టుకో, రైట్? ఇలా మనం ప్రతి ఎగ్జామ్కి అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క ఫార్ములా, ప్రతి ఎగ్జామ్కి 25 బిట్స్ ఉంటాయి. డోంట్ లుక్ ఎట్ దెమ్ లైక్ ఎ 25 బిట్స్, లుక్ ఎట్ దెమ్ లైక్ ఎ 25 కాన్సెప్ట్స్. నువ్వు ప్రతి కాన్సెప్ట్ని క్లియర్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే, రైట్? And here P power gamma, you could say T power gamma minus 1, and you could say T power gamma 1 minus gamma. ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎడియాబెటిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇన్ కేస్ నీకు ఎడియాబెటిక్ ఫార్ములాస్ అన్నీ గుర్తున్నాయో లేవు ఒకసారి రిపైర్ చేసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడియాబెటిక్లో డెల్టా క్యూ 0 అయింది, ఏమైంది, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా డబ్ల్యూ అయింది. అండ్ స్లోప్ ఫార్ములా ఐసోథర్మల్ స్లోప్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడియాబెటిక్ స్లోప్కి రిలేషన్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ రిలేషన్? ఎడియాబెటిక్ స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా టైమ్స్ ఆఫ్ పి. ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ రివైజ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉండు ఎగ్జామ్కి. అలా చేసుకుంటూ పోతే ఏమిటి అంటే, నువ్వు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు నీ దగ్గర బోల్డ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా నువ్వు ఈ ఎగ్జామ్ని ఇక్కడే వదిలేసినావు అనుకో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు GTM 3 చెప్తున్నాం మనం. సో GTM 3 అంటే ఆల్రెడీ 25 బిట్స్, GTM 1లో 25 బిట్స్ అయిపోయినాయి, GTM 2లో 25 బిట్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు GTM 3లో ఇంకో 25 బిట్స్ మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఆల్మోస్ట్ 75 కాన్సెప్ట్స్. ఇవన్నీ నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు వదిలేస్తూ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ గాన్, అంతా మర్చిపోతున్నావు, డోంట్ ది. సో కాబట్టి జస్ట్ రివైజ్ ఎవ్రీథింగ్, థరోగా రివైజ్ చేస్తూ ఉండు. నౌ దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఈజీ, but it is based upon this calorimeter as well as this thermodynamics, both mixed concept. Calorimeter ఉంటుంది as well as thermodynamics కూడా ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ లిక్విడ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ V1 completely turns into gas of volume V2 at a constant atmospheric pressure and at temperature. The latent heat of evaporation is L, then the change in internal energy is. So since you know from the FLT you could say this dq is equal to du plus dw, that is from the thermodynamics. You know this dq is equal to du plus dw, that is from the thermodynamics, right? Thermodynamics, this is what thermodynamics formula. dq is equal to, or delta q is equal to delta u plus delta w. Now you know ఇక్కడ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద latent heat, right? You know latent heat. What is the latent heat? The heat energy required to change the state without any change in a temperature. మనం టెంపరేచర్ ఏమీ చేంజ్ చేయకోకుండా స్టేట్ని మార్చాలి అంటే we need some energy, heat energy. That heat energy is called as a latent heat. Therefore this delta Q will be equal latent heat here. L is equal to, this is nothing but delta U plus, what is the work done here? The pressure is P0 and volume is changing from V2 minus V1 final minus initial. Therefore that is the direct answer. Delta U is equal to, you could say, which is nothing but L minus P0 into V2 minus V1. If you still నీకు ఇంకా ఇది చేసి ఉండకపోతే ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. సో FLT నుంచి యూ కెన్ రైట్ ద డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా డబ్ల్యూ అని రాయొచ్చు, రైట్? ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు L అని ఇక్కడ హీట్ ప్లస్ L అని తీసుకున్నాం అంటే కీపింగ్ దట్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఈజీ వన్, ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను అందరూ. సో ద magnitude of the torque on a particle of mass 1 case. So there is a particle of mass here having a 1 case. There is a particle here, this yellow one is a particle about the origin. If the force acting on it is 1 Newton, so there is a force is acting on it is a 1 Newton, and the distance of the particle from
The origin is 5 meter it is. Now we have to find out angle between them. You know this is angle, we have to calculate this angle. You know torque is equal to what? Torque is equal to force into F bar cross R bar. I could say F into R into sin theta, right? So tau is equal to F for sin theta. Tau is how much? 2.5. Tau equal to 2.5. Tau equal to 2.5. And force is how much? Force is nothing but 1 into R is nothing but 5 into nothing but sin theta, right? You could say it is nothing but a 25 by 10 will be equal to 5 sin theta. Case untarle andaru easy one kabatti. So 5 1 by 2 sin theta 1 by 2 nothing but theta is equal to almost theta is equal to 30 degrees. If theta is equal to 30 degrees, then the answer is A, right? 5 by 6. So that is the answer for that, as well as this one. So two rods OA and OB of equal length and mass are lying on the xy plane as shown in the figure. Let Ix, Iy and Iz be the moment of inertia of both the rods about x and y and z axis respectively is. So right, so this is the one. What we have to do is we have to split into components. So దీన్ని కాంపోనెంట్ చేసేటప్పుడు అమ్ముకొచ్చుది అండ్ దీన్ని కాంపోనెంట్ చేసేటప్పుడు అమ్ముకొచ్చుది. అండ్ ఈ ప్రాబ్లం ఈజీగానే చేయొచ్చు. లెట్స్ చెక్ ఇట్ వన్స్ వెదర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఈజీలీ ఆర్ నాట్. సో ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఏం చేస్తాము అంటే విల్ జస్ట్ స్ప్లిట్ ఇంటూ కాంపోనెంట్. 1 second, I will do it. So let's say this is x axis, let's say this is y axis, right? So one is x axis, other one is y axis. I'm not talking about z axis now. So this is x axis and this is the y axis, right? ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ ని if I split along this x, sorry, if I just split along this y, so what is this one? This value is how much? That value is, let's say this length is how much? The length is, let's say equal length, let's say L and L. So both are having a length as L and L. So this one is L and this one is L. So the length L and the length L and if I just split into like this, this will be equal to how much? L sin 45. This is L sin 45. Then component, this is also L sin 45. L sin 45. Now what is the moment of inertia of this? So you know this is passing through this end. So when it is passing through the end, you know the mass moment, moment of inertia formula. What is it? For the rod, sorry, 1 second. For the rod, guys, for the rod, when it is passing through the end, right, the mass moment of inertia is like about, for example, if it is rod or if it is a wire, whatever, if it is rod, right, and it is the axis here. If the axis is here, if the axis is here, the moment of inertia of this rod with respect to this one can be written as I is equal to what? I is equal to ml square by 3. I equal to ml square by 3. If it is something like this, and the axis over here, F is at a middle, right, then that can be written as a ml square by 12, right? So you know this length is what? L sin 45. Now we could say the moment of inertia can be written as about this y axis, which is nothing but a m L square. What is that L square here? M into L square can be written as L sin 45. L sin 45 square by 3, right, into 2. Why into 2? Because there are 2 rods. So along this one kuda, along x kuda same, along z kuda same. That is easy one, just do it. In case రాకపోతే comment చేయి, try it, right? So next one అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. I think that's clear. Or లేకపోతే let me find out. 1 second. Let me find out this Iy here. Let me find out Iy. You will understand that remaining. Iy is equal to m here, L square here. Sin 45 can be written as a 1 by 2. Sin 45 can be written as a 1 by 2 into 3 here into 2 here. Why is that 2? Because of 2 rods. So 2 get cancelled. That is equal to ml square by 3. X కూడా సేమే ఉంటుంది. దీన్ని కాంపోనెంట్ చేసి ఇటు కాంపోనెంట్ వచ్చేది ml cos 45, ఇటు కాంపోనెంట్ వచ్చేది ml cos 5. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. సో దిస్ విల్ బి ఆల్సో ix, ఇది కూడా ix ఈక్వల్ అయ్యేది. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? అబౌట్ జెడ్ అంటే దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్, ఈసారి దీన్ని మనం కాంపోనెంట్ చేయాలి అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్. అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ చేయం, అప్పుడు నీకు ఏం వచ్చేది? ml square by 3 plus ml square by 3 వచ్చేది. therefore the answer will be like this, option B, right? So this one from NLM again, that is based upon the what? Based upon this Lami's theorem. So the below figure is a part of horizontally stretched net of negligible mass. Section AB is stretched with a force of 10 Newton. So there is a 10 Newton force is acting. Here. You need to keep these two things in mind, guys. 1 second. What do you need to be keep in mind? This one.
This can be keep in mind here, and please keep that also in mind, right? So axis middle లో పాస్ అవుతూ ఉంటే యాక్సిస్ మిడిల్లో పాస్ అవుతే ml స్క్వేర్ బై 12 తీసుకుంటాం, రైట్? ఇన్ కేస్ యాక్స్ అనేది ఎండ్లో పాస్ అవుతూ ఉంటే ml స్క్వేర్ బై 3 కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ Lami's theorem. So what is the Lami's theorem indicates? For example, if this angle is theta 1, if this angle is theta 1, if this angle is theta 2, if this angle is theta 3, the Lami's theorem says, let's say this is the force 1, here it is given as a tension 1, right? Let's say tension 2 here, tension 1 here, and a force here. What the Lami's theorem says is force by opposite sine angle is equal to constant. Force by opposite sine angle is equal to constant. For example, this is the force opposite sine angle length, that is the force opposite sine angle length theta 2, therefore t1 by sine theta 2. Force by opposite sine angle is equal to constant, therefore you could say t2 by sine theta 3. T2 by sine theta 3 will be equal to, this can be written as a 10 by sine theta 1 is equal to constant or something like that. So this is what you have to understand in mind. Now you could say this t1, you know this angle is 120, this angle is 120, this angle also 120, right? So from here this angle is how much? 120, and this angle is how much? 120. This angle is how much? 120, and this angle is also how much? 120 degrees. So 120, 120, 120, right? Everything is 120, 120, 120, right? Now you could say this one and this one. So it's nothing but t1 by, right? t1 by sine 120, t1 by sine 120, t1 by sine 120 is equal to 10 by sine 30, again which is nothing but sine 120, sine 120, nothing but this sine 120, sine 120 get cancelled, so t1 is equal to 10. Same way t2 is also equal to 10. Same way t2 is also equal to 10. So answers are 10 and 10, right? So that was answer for that. That was the answer for that, right? I think it's clear. So next one is this one. In the figure shown, the velocity of a liquid which comes out which comes out is v. Time of a liquid to fall to the ground is L, and range on ground is R. If the complete setup is taken to the high mountain, then as the following, you know, according to this gravitation. So this is the gravitation as well as this fluids. So according to the gravitation, if the height increase, right? So if the height increase, according to gravitation, this g will increase, right? So therefore, you know, velocity of efflux formula, v is equal to under root of 2 into g into h. Sorry, when the height is increased, this gravitation will decrease, right? So 2 into h into g, right? So therefore this v is directly proportional to under root of g. So if the g decreases, this velocity will decreases when you go to this mountain, right? And you know time formula, t is equal to under root of 2h by g, under root of 2h by g, and here this time is inversely proportional to what? Inversely proportional to g. So as we go to the height, this g decrease, so time period increase. And what about r? This r is doesn't depend upon, doesn't depend on this g. R is doesn't depend on g, right? R g మీద depend అవ్వదు, so కాబట్టి ఏమైంది అంటే r will be remains constant. So this is what you have to understand. So this is the one logic that you need to keep in mind in order to understand this. See, this question is involving both gravitation as well as efflux from the fluids, right? సో హైట్ పెరుగుతూ ఉంటే గ్రావిటీ తగ్గిద్ది, దానివల్ల ఏమైందంటే నీకు ఈ రిమైనింగ్ వెలాసిటీ తగ్గిద్ది as well as the time period పెరిగిద్ది. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద వన్ మోర్ దట్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ ద మైండ్ ఫ్రమ్ ద లాజిక్ గేట్స్. సో దేర్ ఆర్ 2 AND గేట్స్ అండ్ 1 OR గేట్. సో AND గేట్ ఏం చేస్తుందంటే మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది, అండ్ OR గేట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది, రైట్? అండ్ దిస్ ఈజ్ అ నాట్ గేట్. సో నాట్ గేట్ ఏం చేస్తుంది, ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని రివర్స్ చేస్తుంది. Clear? And this is A here, this is B here. 1 second, sorry. So this is input is A and this input is B. So here input is A and here input is B. But here input is how much? Because of this not gate, this input is A bar and this input is B. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే you will get as a AB, and ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే you will get as a A bar B. So this is AB, this is A bar B. Right?
This is AB, this is A bar B. Now this will add it. If it adds, this is nothing but AB plus A bar B, right? AB plus A bar B. Sorry. Now AB plus A bar B. What is this AB plus A bar B? Not even, it is not XNOR gate or XOR gate. What it should be? What it should be? I think we have to go with the trial and error method here. Or any mistake in the diagram? Once, let me check it. This is AB, this is A bar, and this is B only. This is A bar B. AB plus A bar B. It is not even any other gate. There is no chance of doing by using a De Morgan's theorem, so please go with the trial and error method. So please keep all these values and please check out with the output, right? Please check for the output. Keep those values and check output. Ela check cheyali ante, for example, ikkada 0 0. This is 0. If I check it with this, if I check with option A, how could I check? Ela check cheyali ante 0 0. So 0 into 0 nothing but 0 here, plus A bar nothing but 1 into 0. If I check with option 1 lo ee particular one check cheste, this is 0 plus this is also 0. So 0 plus 0 should be equal to what? 0 plus 0 is equal to 0 only. I mean low plus low is equal to low only. And now just check it with this 0. You have to take it as A as a 0, and you have to take this B as a 1. So this is 0 1 0 1 0 again, plus this is 1 1, right? This is 1 1, it will be equal to 1, that should be equal to 1 again. So therefore you could say this option 1 is wrong. Ala cross check చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, because it is not ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి రాలేదు. సో కాబట్టి you do not have any other method, you have to go with this like this. అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, రైట్? సో ఇన్ కేస్ అలా చెక్ చేస్తే you could cancel this A, you could cancel this B, and you have to go with this either C or D. ఈ రెండులో ఏదో ఒకటి అయింది. సో జస్ట్ చెక్ దీస్ టూ, either C or D అయింది. సో ప్లీజ్ చెక్ ఇట్, రైట్? So next, this one, velocity time graph of a particle moving in a straight line is shown in the figure. Mass of the particle is 2 kg. The magnitude of the work done by all the forces acting on the particle in the time interval t is equal to 0 to t is equal to 10 seconds is. అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా వేస్తారని అనుకోం కదా, రైట్? సో వర్క్ అనుకోవాలి ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్. హియర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ బై యూజింగ్ అ గ్రాఫ్ కాన్సెప్ట్. Work can be written as change in kinetic energy. Work can be written as change in kinetic energy, right? Work is equal to change in kinetic energy. Therefore, work is equal to change in kinetic energy can be written as half into m into v final square minus half into m into v initial square. Mass here 2 kg, and v final here, how much is v final? 20. How much is initial? 10. So therefore you can directly substitute the values to get the answer, right? That is an easy one, so please check it. Please keep that in mind. So W is equal to delta K into E, just do it. Now this is the one question that is simply bit of from today's paper. Maybe easy ga undochu, but koncham logical. So because why it is a logical? So there is a center of shift concept, right? So now read the question once. A circular plate of uniform thickness has a diameter of 56 cm. A circular portion of diameter 42 cm is removed from one of the edge of the plate as shown in the figure. Find the distance of center of mass of the remaining portion from the central point is, right? So what we need to do is, we have to understand the center of mass concept or shift of center of mass concept properly. That is the only one way to do this. So let's say initial ga ee
బాడీ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, అంటే ఈ బాడీ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఈ బాడీ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు మనం కట్ చేసిన తర్వాత మాస్ ఇటు ఉంటుంది కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడికో షిఫ్ట్ అయింది అనుకోండి, రైట్. అండ్ మనం కట్ చేసిన సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, కట్ చేసిన పార్ట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. సో దేర్ ఆర్ 3 సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్. Let me write these 3 center of masses. So this is the center of mass of this cutting part. So this is the center of mass of this cutting part. Let's say C1 here, let's say C2 here, let's say C3 here, right. సో ఇది కట్ చేసిన తర్వాత రిమూవల్ ఉంటుంది కదా, ఐ మీన్ ఉన్న మిగిలిపోయిన పార్ట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇది కట్ చేసింది, ఇది ఒరిజినల్. ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ C3 అనేది కట్ చేసిన పార్ట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఈ C2 అనేది వాట్ ఇస్ ఇట్, C2 ఒరిజినల్ పార్ట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అండ్ C1, వాట్ ఇస్ ద C1 హియర్? సో దట్ C1 ఈజ్ వాట్, రిమూవ్ చేసేసాం కదా, రిమూవ్ చేసేసిన దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, రైట్. నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, 1 second, let me draw the diagram. So you know this diameter, this is the diameter, right. The diameter, this is the diameter. This is the diameter what? That is the diameter of 28. That is the diameter of 28. This is the diameter of 28. Right? This is 28. That is 28. Now this is the diameter of 1 second. Sorry. This total is diameter, right? My mistake. The total diameter is 56 and this is the radius of 28. And ఇప్పుడు దీని రేడియస్ ఎంత? ఈ పార్ట్ రేడియస్. ఈ రేడియస్ ఎంత? 21, right? So 1 second, I will represent in the diagram. E radius. This radius is how much? 21. This radius is 21. This is 21. This is 21. Now from here to here, the distance is how much? Where to where? This distance is 7. This distance is 7, right? And from here to here, ఇది కట్ చేసిన తర్వాత సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇది కట్ చేసిన తర్వాత సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయిందో మనకు తెలియదు. లెట్స్ సే దట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు 7. ఒరిజినల్గా ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది. సో అకార్డింగ్ టు మాస్ మూమెంట్ కాన్సెప్ట్ యూ కుడ్ సే మాస్ ఆఫ్ రిమైనింగ్, లెట్ మీ రైట్ బిగ్గర్. సో మాస్ ఆఫ్ రిమైనింగ్, మాస్ మూమెంట్ రాసిన మాస్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఇంటూ ఎక్స్. This is x, right? Sorry, my mistake. This is x. So mass of remaining into x is equal to mass of removed into adent distance lo undi into 7, right? The mass of remaining can be written as sigma into nothing but linear mass, areal mass density into area. That remaining mass area can be written as pi into radius and 28, pi into 28 square minus pi into 21 square, right, will be equal to this one sigma into removed part, pi into 21 square into 7. So sigma get cancelled, pi get cancelled, therefore into x here. Therefore you could say this x is equal to 21 square by, what is it, 21 square by 28 square minus 21 square into 7. If you do this, you will get it as 9 by 7 into 7. That will be equal to 9. That is answer for this. You have to use this mass moment concept here in order to solve this problem, right? Use the mass moment concept. Clear? So next one is this one. So this is easy one from the constraints. You know, this Pulley logic from the constraints, easy one guys. You know Pulley logic from the constraints, you could say this Pulley logic from the constraints as, constraints of Pulley logic can be written like this, right? For example, if it is having acceleration here, very sorry here, this one, if it is having acceleration this side, right, and this is having acceleration here and this is having acceleration here. So from this constraints relation you could say if it is a1, if it is a2, if it is a3, then from the constraint relation you can write it as the a3 is equal to a1 plus a2 by 2,
That is the relation. Substitute all the values, you will get it directly, right? Substitute all the values, you will get the answer directly. Clear? So how much you get? This A3 is equal to A1 plus A2, how much? 7 by 2 is how much? 1.3. 1.3 into 2, how much? 3. That is the answer for this. That is answer for this, answers for that. So easy one. But ఈ కన్స్టెంట్ రిలేషన్ ఎలా వచ్చింది అంటే యూ నీడ్ డెరివేషన్ ఫర్ దట్. ఎప్పుడైనా మనకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు మనం మళ్ళీ మాట్లాడుతున్న దాని గురించి, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ వన్. If a vector A having a magnitude of 8 is added to another vector B which is lies along the x-axis, then the resultant of two vectors lies along the y-axis and has a magnitude of twice that of B. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం అంతా మనం ప్రాబ్లమ్ని చదవడంలోనే ఉంది. ఇఫ్ ఏ వెక్టర్ ఏ హ్యావింగ్ ఎ magnitude of 8 is added to another vector B which is along the x-axis. So there is a vector here along this x-axis. There is a vector here along this x-axis. This vector's magnitude is how much? B. This vector is having a magnitude as a B. ఇప్పుడు దీనికి మనం వేరే వెక్టర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ యాడింగ్ దీనికి ఏని యాడ్ చేస్తున్నాం, దానికి ఏని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో సిమిలర్ టు దిస్, దీనికి ఏని యాడ్ చేస్తున్నాం సిమిలర్ టు దిస్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యావింగ్ ఎ magnitude of A. That is having magnitude of A. Now ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఈజ్ అలాంగ్ దిస్ వన్. ఆ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఈజ్ అలాంగ్ దిస్ y axis. So how much is it? 2 times of B, right? That is a twice of B. That is a twice of B. Therefore if you project this B2 here, if you project that B2 there, so this will be the B here, this will be B here. Therefore you could say from Pythagoras theorem, you could say this 8 square plus B square, sorry, my mistake. So you could say 4B square plus B square. 4B square plus B square is equal to how much is that? 64 or 8 square, right? Now you could say this 5B square. This 5B square is equal to 8 square. Therefore you could say B is equal to 8 by root 5. Therefore the answer is 5. Therefore the value is 5. So that's it. Clear? Easy one, right? That is easy one. Now let's see this one. So a body of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity of v is equal to a x power 3 by 2, where a is equal to 5 something like minus 1 by 2, nothing but 5 by under root of, these are the units. The work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter is, work done formula. Since work done is equal to force into displacement, so force into small element, take it as a dx. We have to find out the force. Force can be written as m into a. We have to find out this acceleration. So since acceleration can be written as, according to kinematics, a is equal to v into dv by dx, right? So what is the v here? A x power 3 by 2 into dv by dx. So d by dx of a x power 3 by 2. Therefore now this can be written as a here, x power 3 by 2 here. If I differentiate it, this a will comes out and this 3 by 2 also comes out. This will be equal to x power, how much is that? X power 1 by 2. X power 1 by 2. Now this total will become this acceleration, let's say a naught here because of a here. So this acceleration a naught is equal to how much is that? A square x power 3 by 2 into this one, right? X square, this will become x square into 3 by 2. Right, therefore you could say this can be written as a square into 3 by 2, a square into 3 by 2 into x square. That is nothing but a naught here, right? So therefore if you substitute these values here, therefore you could say this work is equal to, or dw is equal to, therefore you could say this dw is equal to f into dx. Therefore integral of f can be written as m into a. M is how much? 0.5. M is 0.5. dw is equal to integral of m is 0.5 m into a naught. So therefore integral of m can be taken out, m a naught into dx. M can be taken out, this a square can be taken out, this 3 by 2 can be taken out. Integral of x square into dx, we have to limits are from 0 to 2, right? So do this calculation, you will get the answer. So please keep that logic in mind. This one, keep it in your mind.
keep it in mind, right? And even this is just differentiation and integration. That's it. That is from calculation based question. The last one, a composite rod made up of three rods of equal length and cross section, same area of cross section is shown in the figure. The thermal conductivity of the materials of the rods are K by 2, 5K and K respectively. The ends A and B are at constant temperatures. Although heat entering the phase A goes out of the B, the effective thermal conductivity, these three are in a series. Therefore, you could say this R is equal to R1 plus R2 plus R3, right? R1 plus R2 plus R3. R can be written as L by Ka, or R can be written as here L equivalent by K equivalent into A will be equal to, you could say, L1 by K1 into A plus L2 by K2 into A plus L3 by K3 into A, right? So you can write as 3L right here, 3L by, you could say, K equivalent here A, all the A's are get cancelled, therefore this can be written as L get cancelled, 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3. Substitute all the K values here, you will get the answer. Clear? So please keep that in mind. Please keep this formula in mind. Which one? This one. R is equal to R1 plus R2 plus R3. That is nothing but equivalent thermal resistance. And you have to keep this formula also in mind. Thermal resistance R is equal to, you could say, L by K into A, where K is thermal conductivity and A is the area, right? So that's the end of the paper for today. If there is any corrections or if there is any doubts, please comment. Thank you.